Okay, good morning na. It's already almost 1 o'clock. This will be our fifth video, and I hope that this will be able to help you in your learning task. Okay, so the last video that we will be discussing is about quadratic formula. So again, the first one is extracting the square root. The second one is factoring. Third one is completing the square. And this will be the last one, the last method. This is the use of quadratic formula. Now, at the end of this lesson, you should be able to, number one, determine where quadratic formula came from. So, hindi po pwede na basta sinabi ng kung sino man, gagamitin na lang natin and then that's it. Kasi nangyayari pagka ganun, nate-train lang tayo to be a follower. Susunod lang tayo, no? So, what I want to do is to show you kung saan ang galing na meron pala tayong pwedeng alternative route na hindi lang susunod, kundi iintindihin din natin. And then, of course, palagi naman, we have to use this quadratic formula to solve quadratic equation. Okay? So let's try doing this. Okay, so the first question that will come to our mind will be, how did we come up with the quadratic formula? Paano raw nagkaroon ng quadratic formula? So we will be doing this step by step, pero medyo dadalian ko na lang. So this is actually the standard form of the quadratic equation, ax squared plus bx plus c is equal to 0. Now, kung mapansin nyo, kasunod yung quadratic formula dun sa ating completing the square. So, if we will be applying the steps in completing the square in this standard form, yung a muna natin tatanggalin. Ito yung hindi ko diniscuss dun sa ating completing the square. So, para mawala yung a natin, yung value ng a, i-divide mo lahat sila sa a. So, divided by a itong term na to, i-divide mo to sa a, i-divide mo rin to sa a. So, ito mangyayari. Mawawala yung a sa x squared. Yung b natin, magkakaroon ng over a. Same goes sa c. Now, kung napansin nyo rito, negative na po yung ating c over a kasi mula dito, tumawid siya ng equal sign papunta sa kabila. So, yung taglay niyang sign, mababago. At kagaya po nung dun sa previous video natin, after nung ating linear term, plus tayo, and then space. Okay? Now, paano nga natin kinukuha yung atin po ditong value sa space natin? Yung linear term natin, i-divide natin sa 2. So, ito yung 2. So, yung b over a divided by 2, magiging b over 2a. And then, yung sagot na yon, imumultiply sa sarili. Ayun, square. So, dahil equation yan, yun din yung gagawin mo sa kabilang side ng equation. Nagdagdag ka rin dito. So, pwede niyong balikan yung ating completing the square about this one. So, after this, we will change this into exponential form. So, square root nito ay x. Square root nito, dahil naka-square lang, kukopyahin mo lang itong b over 2a. Squared. Okay? And then, after this, yung kabila, eto, pag in-square mo naman ito, magiging b squared. Yung 2a, pag in-square mo, magiging 4a squared. Kinopya lang natin yung negative c over a. Next, mula dito, eto yung nasa kabilang slide kanina. Get the LCD dun sa right side of the equation and solve. So, ito yung right side. Right nung equal sign natin. So, kinopya mo lang yung left side natin. Ang LCD ng a at saka 4a squared ay 4a squared. Paano nakuha itong nasa itaas? I-divide dito.
So 4a squared divided by a is 4a times c, 4ac. Sa kabila, 4a squared divided by 4a squared is 1 times b squared. Doon nakuha yung b squared natin. Next, extract the square root on both sides. Ayan. So yung kanina, eto, lagyan mo lang ng radical para makancel ito at saka yung square. Sa kabila, eto na yung mangyayari. Yung 4a squared natin, dahil parehas, eto na siya. Pinagsama na natin sa itaas yung b squared minus 4ac. Pinagpalit ko lang sila ng pwesto para yung negative natin nandito na lang sa gitna. So dito, upon extracting the square root, excuse. So eto, sabi ko kanina makakancel to, so ang matitira ito na lang nasa loob, which is x plus b over 2a. Sa kabila, ito ay fraction na may square root. Yung taas, hindi mo siya pwedeng i-extract kasi may sign. Pero yung ibaba, walang sign sa pagitan, pwede mong extract perfect square 2a. 2a times 2a ay 4a squared. Sa makatwid, ang maiiwanan na lang sa loob ng radical, yung nasa taas natin. Okay? Next. Kung ito yung nangyari, itong kabilang ito, ililipat na natin sa kabila. Ayun. Tumawid ng equal sign, so yung positive na taglay nito, magiging negative na ngayon. At kung mapapansin natin, yung 2a natin, parehas na sila, pwede na natin pagsamahin yung nasa taas. So, ang mangyayari dyan, ito na yung ating quadratic formula. So, x, or kahit ano pong variable man yan, is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Ito na mismo yung gagamitin po natin. Actually, nung nag-seminar kami sometime in UP, walang open notes. So, ang ginagawa, pinapakopya sa amin to. So, ang isang paraan, or pinapasaulo, should I say. So, ang isang paraan para po sa ulo namin to ay kakantahin mo. Aminin natin at hindi, yung mga bagay na kinakanta natin, mas mabilis nating matandaan kaysa sa sinasaulo. So, ang ginawa dito, maraming pwedeng tono, pero ang pinagamit sa amin ay parang jingle bells yata yun. No? So, ang nangyari, eto yung tono. So, pwede nyo rin sigurong gamitin para lang matandaan kung sakali at hindi nyo pwedeng makakita ito. So, ang sinabi dito, x equals negative b plus or minus radical b squared minus 4ac all divided by 2a. So, in one way or the other, medyo pasensya na rin sa boses. It's already dawn. I'm sorry, dusk. Ano na tayo? Liwanag. So, madaling araw na po ngayon. So, tingnan natin. Ito yung formula natin. And just like what we are doing, dun pala nanggaling yan sa completing the square. Galing sa ating standard form of the quadratic equation. So, kung ito na po yung quadratic formula natin, ito gagamitin natin. So, halimbawa, if we are asked to use the quadratic formula and the given that we will be solving is 2x squared minus 7x plus 5 equals 0, I have already listed the steps dito. So yung una, make sure that it is in the standard form. This is very important. So kung naalala nyo, ax squared plus bx plus c is equal to 0. Tingnan natin. So, ayan. Ito yung ax squared plus negative 7x. So, may plus talaga tayo dyan, ha? Plus 5 equals 0. So, ito yun. Na-standard na siya. Okay? So, pagkatapos mo nating ma-standard form siya, which means
equated siya sa 0, i-identify natin yung value ng A, B, at saka C. So, kagaya nabanggit ko, ang value ng A, yung palaging kalapit nung may exponent na 2. So, eto yun, yung numerical coefficient. Ang value ng B ay yung kalapit ng variable na ang exponent ay 1. In this case, negative 7. Nga pala, kasama yung sign. Okay? And then, ang value ng C ay yung walang variable, which will give us with positive 5. So, if we will be having this one, ito yung mga value natin. Let's check. 2, negative 7, and then 5. Okay, move tayo. So, rewrite po natin yung quadratic formula. So, upon doing that, nagawa na naman natin, i-rewrite natin. So, ito yung kinanta ni Sir kanina, although masakit sa tenga. Ayan. So, and then, ito yung ating nakuhang value ng A, B, and C. Kung mapapansin natin, aside sa A, B, C, ang variable pa ay X. Pero yung X, yun nga yung hinahanap nating value. Which means, papalitan lang natin yung mga variable na iba dito sa value na nandito. So, ayan, nakalagay. Substitute the values of A, B, and C in the formula. So, mangyayari, kopyahin nyo muna yung negative. Ito yung madalas pinagkakamalian. Yung negative dito, akala siya na yung B. Bukod dito. So, negative muna, ayun. And then, saka nyo titingnan yung B. Negative 7. Put a parenthesis, negative 7. Then, plus or minus, the square root of, ano yung value ng B? Negative 7. So, nakita nyo dito, negative 7. Tapos, squared. Tapos, may minus ulit tayo dito. May 4. So, ano yung value ng A? Ayun, 2. And then, ang value ng C, 5. So, I'm hoping na nakakasunod tayo. All over 2, ayun yung 2, times yung value ng A, which is 2. So, kapag sigurado kayo na tama yung pagkakasubstitute nyo, kakalimutan nyo na yung mismong given. Focus na lang kayo dito sa puro numbers. So, ito yung nakuha natin. Ano yung susunod? Simplify na muna natin. So, if the values are here, ang una mong isi-simplify yung nasa loob. Okay? So, halimbawa, negative times negative, positive na siya. Okay? Plus or minus the square root of negative 7 squared, this means negative 7 times negative 7. So, kahit ano pa ang mangyari dito, positive ang sagot, 49. Then, copyhin ko ulit yung minus. So, 4 times 2 is 8 times 5, 40. So, magiging sa loob, 49 minus 40. At yung nasa ibaba natin, 2 times 2, we come up with 4. Okay? So, ayan. Nung isinubtract na po natin ito, 49 minus 40, that will give us 9. So, 7 plus or minus the square root of 9 over 4. Ano nga yung square root of 9 natin? Diba? 3. So, magiging kalalabasan yan nito 7 plus or minus 3 over 4. Kung positive yung ating gagamitin, we have here now 7 plus 3, 10 over 4. So again, parehas po silang even number, divisible by 2. So that is 5 over 2. Hindi natin pinansin yung negative. Ngayon, halimbawa, yung 3 ay negative, so hindi mo papansinin naman yung positive sign. 7 minus 3, that is 4 divided by 4, 1 ang sagot. This will be our final answer. So again, in this video, I'm hoping that you learned something at sana nakatulong ito para sa ating pag-aaral. So I'm not going to meet you live because of the
stability or lack of stability of the internet, eto at least any moment na free kayo or malakas yung signal nyo, you can watch this video and you can study. So I'm hoping that I can at least help you even for a little bit para sa pag-aaral po ninyo. So it's been fun recording this video. Madaling araw na, medyo bumabagsak na rin yung energy ni Sir. So I'm going to sign out. Again, this is Sir Ian and I'm hoping that we can make this through sa pandemic na to. Sana continuous pa rin po yung learning natin. Okay, goodbye guys and have a good day.